Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. These parts are safe for sure. Working? I don't get it. Why isn't it working? I don't get it. These parts are Where do you safe want to for go sure. next? I don't get it. If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. The sight of shiny jewels always brightens my day. Why isn't it working? I don't get it. The sight of Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? These parts are safe for sure. I don't get it. the sight of Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes.
Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Dun 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 dun. Dun dun dun. It's time! It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench! It's time, it's time. Hey, we're here! Все. Paimon, great timing. Километровый диалоги I got a начались. lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Nice work. Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? Колей. Поговорите с Харазой. Сахар. Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much,
But he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively pass from one person to the next. So, what are the answers to the Что-то у меня сегодня планы изменились чуть-чуть. You're really smart, Понимаешь? I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Wait! Wait for me! Oh, Timaeus! What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. Do you still remember the time well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying-ar is the girl from Liyue that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. Так я отказываюсь от своих слов. No. Что плойка говно. Not all the time. I've done some work too. And anyway, our У меня же на аккаунт на PlayStation заряган. Переводить на почту не хочется. I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-ar's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-ar? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart Молодец. by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying-ar is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Which brings me to the subject of the last few days in the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-ar to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Всем советую, чтобы прогуливать работу, учебу. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world. Пожизненно, каникулы пожизненно это сколько? Год, два, How could I ever hope to be 3. worthy of Miss Ying-ar's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. День. Ой, что так быстро-то? Почему если день, так почему ты все еще в здравом уме? Ты же должен лежать как овощ и срать под себя и кушать через трубочку. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall,
I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Timaeus. Why did you only say Timaeus' name? You should say my name too. Alright, that's me! Lee here. This all somehow feels like we're getting ready for a field trip. Well, there's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Альбебро. Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. PlayStation или PlayStation 5. Yeah, you're right. Майнкрафт или Баба G. Actually, I'm a little worried Баба too. G for Deep breaths. Fortnite. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, So many does people anyone know the watching. exact location of where we're headed, or should I Exact do a reading with location? my scry glass? According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. Dun, 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 dun. What? Wow, that's amazing. Wow. You really know how to do everything under the sun. Then we'll let you lead the way. This is it! We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. Отправляйтесь сюда, находите светильник блаженства. Чё? Где? А, вот. Тым-трам-там-там. According to the map, it should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Aww. I don't see any lanterns here. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the Lantern of Utmost Joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Травелер. Paimon's reading too. Huh? But there's nothing above us. Place the Пришло scroll время on the back of the заклинаний. pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Look, the wind is blowing. Ух ты. What a strong wind current. Ух ты. Let's write it up and see where it leads Что us. это Huh? появилось? We'll have to fly up there?
Can someone carry me with them? Here. Небесное блаженство. И что там? Ой-ой-ой. Исследуйте парящий остров. Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale! Huh. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's Wow. a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. But I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers Ух for the ты, second это round. же самый этот прогуливающий модератор. I get what he means. If we do as he says, then we may be Америка? able to Что figure это out how the значит? puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Прогульщик модератор соизволил явиться. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I bought Are you hungry? Thank you А for ты заколебал offering болеть, things, but сколько that's можно not уже? quite it. While Albedo was checking just now, I gave my Fortnite scribe был assistant, уже hoping to find some information. с утра. There's a strange aura to this place. Сейчас время для Almost as if геншина. someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been А меня не physically tampered with, then волнует. Fortnite с утра. that person could Ща. Алло. What do you mean, Mona? Who could it be? Never Позже mind. подъеду, It's not like I've когда got any загружается proof. бурно. Don't leave us on the Edo said. Yes. Let's test the hypothesis together, ладно. Klee. Come on, Ну join это us, там же не Mona. готово, говорит. Oh, all right. Да, Okay. Адмирапа написала, Then I'll говорит, не answer the first готовится. question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this Хорошо. world, You can do it, Sucrose. then I would fetch 10 Блять, не sweet дадут flower. поиграть нормально. I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Последний день сезона на Fortnite, а у меня остался один уровень. My answer is
that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. Alright, it's up to me to answer the third part. Последний I'll день в submit myself Фортнайте. as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait! The lantern just lit up! Whoa! All four sides of the lantern are glowing! Huh? But... Последний раз я сейчас через полчаса вообще ухожу. Kale, could I ask you to stand up for a second? Не хватит времени. Alright. Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? Не хватит. It's pretty clear now, isn't it? В следующий раз, Ливаш, надо было с утра приходить. No right answer for this prophecy. Это так не работает. No right answer? But how could that be? Не все Although the получается, instructions то, что had ты come from хочешь. an old and enigmatic prophecy, Левашов. it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. And to think, I never expected you to actually find this place. What? There's someone Потом else here? обновлю. We meet again, traveler. Hey! You're the Норма. Outlander we met the other day at Good Какая Hunter! такая норма. It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, Ну that's да, so. да, надо. Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. So you had your eyes on me even then, huh? Скарлетт, кто это вообще? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're Beast student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Well, what are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Эти километровые диалоги в геншине, пиздец. The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Что? Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh,
Since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Что-то голос как у старухи какой-то. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? Наставница. And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Oh, it's Alice. I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So icy. Why would you? Miss Well, Alice. it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long It's really. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was Архонт. all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's Это a что? secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. Это But he Мона. replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. Альбедро. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. Around this table. So this is where the legendary mages held their meetings. That's right. We often met here to chat and have tea. Then what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. Много народу? The truth Да. is, that prophecy was actually just чё? a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message.
No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world, and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also Scarlet. who urged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors, but you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be.
As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Bye, Mom! Todoko says bye, too! Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's wind bloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Летает. Yes, I do remember now. It was on this day, many, many years ago, that Jay tied the knot. Oh, just in time for the Festival of Love and Freedom. Please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. Ой-ой, мне нужно нажать. Нажать. Whoa. Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? Все, что ли? Вернитесь, монстр. No, my sword! Трим-дым. Ничего тут нету. Ужас какой. Трим-дырым. Айхот Бебрик тут. Айхот Бебрикович. Ой. Айфоны и бебрики. Мне нужен айхот Бебрик. Где? Ах, вот она где сидит и молчит, да? Ах, какая. Мне надо скоромучо. Чё ты там в игре сейчас? Are you okay? I'm fine. I'm just a little Тише. sick, that's all. Чего? You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Okay, Sure okay. thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. Я сегодня за 2 часа заработал 1000 рублей. Как раз айхот Бебрику на БП. War Thunder, вау. Будем играть в War Thunder, да. Я там люблю на корабликах плавать, вообще обожаю. Леваш слишком мало онлайна. Надо больше, Леваш. Вот, бери пример у айхот Бебрика. Давайте айхот Бебрик. Не будем. Эх, айхот Бебрик, как так? А я-то думал, ты супер-мега крутой тиммейт, там все такое. Придется дарить Левашу в БП. Леваш, наверное, по-любому играет. War Thunder. Do you want Kali and I to accompany you? Oh, Miss Ying-ar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Да, 1500 часов накрутили, Леваш. Будьте БП. Hey, you three? You may want to look over there. В геншине.
Miss Ying-ar? Oh, so that's Miss Ying-ar? I've never met her before. Инер? Кто это? That's her, and she actually came all the way to Mondstadt. Надо украсть так. iPhone Бибр. So sorry, Miss Ying-ar. Ой-ой. But how did you... I mean... Это что получается, Леваш? Ты что, мошенник? Of course I am. I'm so happy that I don't sorry, I don't know what to say. I don't know what to say. You a harsh scolding, but now that I've seen you like this, Эх, вот, Бибик, твой аккаунт оказывается дороже золота уже. Уже вон хотят у тебя его украсть. Ради баллов канала и часов просмотра на Твиче у него на 11. Офигеть, у тебя крутой аккаунт получается. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. Ага, сейчас. I am so glad to see Timaeus find his have to say. Я все время мало заработал. Тут еще 2 миллиона. You can be happy just to see others happy. And you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru. Песенки в Винте, я их еще не слушал, ничего такого. I'm happy just to have met and become your friend. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. Issues at all. Isn't it too late to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew. Ушко второе. And turned up late to a date once, all with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my wind blooms for this year. I wish that the Animo Archon could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy.
Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Calling. Can you exhale once into this test tube? Эти сделай километровый ужас. Oh, really? May I? Of course. Это все? Нет? What was that? What was that? And now it flew away. Ой, что это? Пробирка. Luckily, there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. О, Master Tainari! ушастый. If your friendship was forged in a test tube, А ты does вместо... that make you test friends А forever? ты что... That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt. Смотрю, у него колечко какое-то на All ушке that так matters is приколото. that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back, Sayano wanted you to have А one чё for ты yourself. сзади? Там на спине у него там I'd say he тарелка probably wants you какая-то to use it золотистая. to challenge him to a Ты duel. тоже тарелку какую-то I'm a туда master of повесишь? the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Из чего? Вон этот, как его? Какой-нибудь пенопласт там. Wait, I've got something to give you Пенополистирол. too. Он легко режется. И плотный. Покраси все. I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Косплей. Winter Только Festival. ушки, что ли, и все? I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, А Master Tainari, and прическа? Kano. During Windbloom, ПВХ? Что такое Mondstatters ПВХ? offer flowers to the people ПВХ most клей? important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint Одобрят, papers кто with us. будет одобрять? Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? So, are these your chosen Wimblums? Mm-hmm, one of them. Both Padisaras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful Поливинихлорид. I wish to accompany as we greet Штука your seasons плотная. and future Windblooms together. Ну-ка, The ну-ка. real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see Крафт even if it meant оружия. crossing Вау, mountains and Эхот oceans to Бебрик, do откуда so. таких познаний? I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? А, Huh? бесцветная прозрачная Doesn't it пластмасса. look just like your test tube? Эхот Бебрик какой-то мутный тип. Какое-то оружие там. Анимония от колей. По-моему, я все сделал, да? Это чё? Удар анимонии. Это что, типа, злодейский смех, что ли? Песень ветров. Офигеть жесткий чел. Какой-то их Бебрик. Да, сейчас.
Тр-др-дын. Мне нужно одно созвездие на... Как ее там? Синьянь, что ли? Которая танцовщица. У меня Ян Фэй будет на 20% быстрее стрелять. Вообще жесткая будет тянка. Вот бы еще какое-нибудь оружие, чтобы скорострельность увеличить. Да, Янзинь. Надеюсь, она будет в баннере с какоми. Какоми. Каками. С рыбкой. С этой милашкой рыбкой. Милашечка прям. Селедка, ты чё не шаришь? Привет. Может еще кого-нибудь этот рандомных? Возьмешь. У меня Райден не прокачан. Надо кого-то... Кадзу возьму. If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small... Ну все, включай. Давай. Luck can swing the results Чё of там? a single game. Фишель. But it's bound to run out sooner. Зачем тебе фишель? У тебя же сцены есть. Крутой чел. Ну я тебе потом этот кину. Бен, это ульту. Фишель. Так тебе еще гидро нужен для этого. Для дендро. Дендро. Шаришь? Аномалия артерии. Ай, я. Every go. Бей, бей. To Oblivion. Нажимай эти штуки. Грохот падения. Бей его, бей. Вали его на пол, ломай ему хуй. Айхот бебрик. Че, он встает? Ай-яй. Че вот она? Все, изи. Хорош. Попуск попущен. В уши орет, кто орет. Нет, это мне.
Ай-яй, не стой на месте, бей его. Давайте ульту, подхились. Блин, а этот... фишель же нужно, да? Ты зачем бежишь? Прям поэтому. Гений. Стреляю в него, если накопился. Бум. Бей их. Стреляй, я хоть бебрик, давай. О, Кадзуха вообще бьет его. Четко. Бей, давай, стреляй. Ход бебрик, стреляй. Раздуть электро, окей. Давай раздуй электро. I can't believe I hot baby, у тебя там миллиард урона был, вау. Пипец, ты крутой чел. Четкий. I hot baby, четкий чел. Крит урон. О. Ну хотя бы защиты нет. Пойдет. Альхайтамик, ну не знаю, что он какой-то этот мутный тип какой-то ваш Альхайтам. Своим дендро. Даже дендро не раздувается. Кадзуха лучше, чем какой-то Альхайтам. Ну, шнур. Дым-дым-дым. Тын-тын, тын-тын-тын-трын-трын-трын. Привет, привет, привет. Эхот бебрик, Альхайтам или Кадзуха? Альхайтам или Кадзуха? Дын-дыр-дыр-дыр-дыр-дын. Ой, завис. У меня геншин завис. Все. Какой хороший PlayStation. Одобряю. PlayStation просто четко. Дырын-дын-дыры-дырын. Он утонул. Гидро... Как его там? Утонул.
А, гидроапельсиник утонул. Анекдот. Кто поймет, тот обсмеется. Наверное. Гидрослайм утонул. Как вам такое, а? Эй, хот бебрик. О, закрутил гидру под ультой Беннета. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Тебе же, по-моему, тоже нужны, да? Эти штуки. Плесенников. Или у тебя прокачано все? Нет, не надо. Ну ладно. Тигнари 90. Вау. Крутой тигнари. Глядишь, и мне выпадет, когда буду какой-ми крутить. А я бы хотел чичу. Мне не надо дендроганиюй. Спасибо. А, печати, точно, печати же. Я помнил, я думал, что ты не помнишь, поэтому молчал. Где там дендер печати-то искать? Где тут не лутано? 7.4. Да я хотел вообще с компьютера зайти. Алло, айхот бебрик. Вот вечером давай. Давайте я вечером. Через пару часиков. Можно, да? Просто неудобно. С PlayStation. Вечером Форт. Чё тут? Ливаш предлагает Форт. Что делать? Печати для Мивки или Fortnite для Леша? Что выгоднее? Туруруру. Печать, пон. Тут можно что-то собрать, исследовать есть. А там, наверное, только Мора. Учелье Чинвант. Учелье. Блин, как же удобно на геймпаде играть, вы даже не представляете. Не то что за клавиатурой и мышь. Это не надо рукой водить туда-сюда или за столом сидеть. Просто лежишь себе по кайфу. 1-2 кнопки и все. Правда, PlayStation говно. Подключить компу геймпад. Так надо ведь компьютер включать. Все такое, ты знаешь, как трудно. Вы даже не представляете. Это надо вставать, нажимать на кнопку, потом ждать пару секунд. Потом еще на мышке там вертеть.
Нажимать тоже. У меня просто этот экстрасенсорные возможности. Я уже настолько это преуспел, Леваш, то что я уже наперед уже вижу, что пишет. Если я скажу то, что, допустим, ты должен написать, то, что ты напишешь, но ты, если я это скажу слов, то ты это не напишешь. Понимаешь? Вот Леваш через 5 минут напишет, что хочет подарить iHot Бебрику БП. Необычный БП, а премиум. Мишки-тян хотела написать то, что татары самые лучшие люди на свете. Потому что у них есть чак-чак. Особенно у них там чак-чаки больше. У них там большие чак-чаки. Не то что у казанских. Эх, Боже, спаси, сохрани. А зачем тебе 5 дендропечать? Или 8? Ух ты, тут сколько много. Так ты же нашла вчера. А зачем мне сегодня искать, если тебе уже не надо? Спалилась iHot Бебрик. А, сегодня еще 8 надо, понял. На каждый день по 8. Короче, понял. Вот тут походу что-то должно быть. Мне кажется, что нас никто не слышит. Зажглись и потихоньку догори. Когда нас много. Ау. Мне кажется, тут должен быть сундук какой-то. Го сюда. Опять War Thunder. У тебя батя, наверное, War Thunder будет играть. Скажи, есть один крутой стример, он тоже играет в War Thunder. На корабликах там. Скажи, у него 6-10 тысяч часов в War Thunder. И он там мега супер про. Пон. Придется мне самому брать.
not. Ху-ху-ху. Эй, а чё не работает? Да, блин, да что такое? Да блин, не работает. Иди сюда, тут, наверное, есть сундук какой-то. Тогда нас много начинается важор. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Рядом со мной, ну и что теперь? Что мне делать? Мне идти за тобой? Тебя на ручки взять или что? Поднимайся наверх. Не маленькая уже. Ай-яй. О, это мне бабочка. Ой-ой. Свинка Пеппа. Ой-ой. Так его. Нет, не видно сундуков. Сундуков не видно. 999, что? 999. Примагем. Камней столько. Пинг, вау. Прям как у меня, их от бебрики иногда бывает. Ударов ножом. Ща я приду.
Что, мне ливать надо, да? Ком. Time to go. Мне кажется, Левашу особо и не нужен модератор, да? Леваш, зачем тебе модераторка? Чтобы была, что ли? Лучше отдай тому, кому она больше нужна. Смысл от того, что у тебя есть мана. Я же тебя все равно заберу. Что за безответственное отношение к своим обязанностям? Как ты похуистически относишься? Ну ладно. Короче, геншин хуйня полная. %90. Ну а что мне делать еще? С моим интернетом только геншин и играть. Time to go. Геншин. Тебе не нравится геншин? Что? Пон. Загрузка, где она у тебя загружается? Привет. А что за лаунчер? Сфоткай, покажи мне. Сфоткай, пришли в Телеграм. Загрузка будет продолжена. А закрываешь приложение или как? Time to go. Закрываешь приложение, все равно грузит. Ты на крестик просто нажимаешь. Висяк 4-звездочный. Бывает. Бывает. За донате будет лего. Давайте iHot Бебрик. Вот iHot Бебрик задонатил, и теперь у нее каждая третья это лего.
Первая это фиолка, ой, синяя. Вторая фиолка, третья лего. Лего. Ниндзяго лего, что ли? Игра сама скачивается. Ну пусть скачается тогда. Пускай скачается, вечером поиграем. Идите, Айхот Бебрик, полежите, поспите, отдохните. Зачем вам играть в геншин? Вечером поиграем. Есть Беннет S1 или без S1? Айхот Бебрик, тебе что, не хочется полежать, отдохнуть там, пообниматься с Кадзухой? Тебя там ждет Кадзуха в кроватке. Говорит, иди ко мне, моя радость, Айхот Бебрик. Обними своего мужчину. О, да, Бебрик. У тебя завтра география. И что теперь там, что тебя убивать будут или насиловать? Да-да-да. Едят. Мы тоже едим детей непослушных. Через 30 минут. Так ты мне пришли фотографию этого лаунчера. Тарадаран, тарадан. Тарадаран. Тарадаран. Нимрод. Артур. Это что, отсылка получается, да, Артур? Эй, что ты делаешь? Мне нужна твоя помощь. Насчет... А ты что делаешь? Я пытаюсь достать этот меч, даже не думай, я его первый нашел. А как я его только достану? Честно сказать, я понятия не имею, что произойдет, когда я достану, но точно что-то крутое. Видишь ржавчину вот тут? Он вошел в землю под идеальным углом. Это точно месть из какой-нибудь легенды, гарантирует. Когда у меня будет этот меч, я смогу отправиться в приключения с мамой, и папа меня точно примут в гильдию скотин. Пон. Пиздюк маленький. Меч хочет достать. Не дорос еще. Сейчас сыграем что-нибудь. Я попробую. Настроить. Подтвердить. Выбор уровня сложности. Эксперт сразу. Да, я сразу на эксперте. Сейчас вам покажу, как правильно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, я не успеваю. Ой-ой. Быстрей. Ой. Я не успеваю. Не успел. О, блин, нет. Блин, не та кнопка. Сложно. Блин, не надо было отпускать. О, идеально. Нет, уже не идеально. Блин,
А нет. О, спел. Ой-ой. А я проебал. Нет. Нет. Ай. Нет, не та кнопка. Теперь да. Идеально. Видали? Идеально, хорошо. Нет, провал, провал. Идеально, идеально, провал, провал. Провал, провал, провал. Идеально. Изи. Так медленно, в смысле медленно? Как это медленно? Это, блин, пропустил последний. Эксперт, видали, нежно. 5000. Пипец и крутой. Учитесь, сынки. Сюда. Да, прикинь. А ты так смогешь? Выбор уровня эксперт. Это вообще легкая эксперт, это даже не сложно. Вообще на изи. Даже какой-нибудь леваш справится. Ой-ой. 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 Не та кнопка. Не та... Вроде успеваю, а вроде и нет. Идеально. Сколько там? 3000? Ну пойдет. Я просто расслабился. Иолу, так Иолу уже я прошел. А, это свой лаунчер получается. Пауза. 2,3 гигабайта. Нажми настройки. Видишь там значок гаечный ключ. Вот на него нажми, может там есть что-то. То, что можно сделать с обновлениями. Ничего нет? Тогда нажми на паузу. Потом, куда она сворачивается, там нажми выход, закрыть. И все. Пон. О, Тигнари. Эксперт. Идеально. Путигнари вообще легкая. Блин, не та кнопка. Дара-дара-дара-дара-дара. Не та кнопка. А, не та, не та.
Ну, Тигнарь вообще легкая. Нет? Надо было удерживать. Та-да! Идеально. Ой, не то. Идеально. Ой, не... проебал момент. Пропустил. Комбо. Черкашу эти песенки. Что это значит? Черкашу. Видала 4000, это почти 5. Пипец, я крутой. Тыркаешь на кнопочки. Может, нажимаете на кнопочки. У вас там, наверное, читы какие-то по-любому. Айхот Бебрик. Невозможно лучше меня играть. Вообще так никто не может, как я. Потому что у меня талант. Я просто талантище. Ой, не та кнопка, что ли? Тырдырдым. Дым-дым-дым. Я кнопку пропустил. Да блин, не туда нажимаю. Ого. Прикольно. Нет. Половину проебал. Тырым, тырым. Провал. Эоло или Альбедо? Эоло. 5-5-7-5 там. Эоло или Альбедо? Нежно, хорошо, идеально. Тынь. Комбо. Идеально видел, нифига. Вот это я даю. А, пропустил момент. Ура! Идеальный ход Бейбрик, смотри.
А, я один пропустил. Идеально. Идеально. А, не та кнопка. Видал, 5000 уже. Ва, 5725. Комбо. Уже 6000 уже. 600 с чем-то там. 6350, видал, да? Обалдеть, эксперт нежно. Давайте посмотрим, у кого больше. Все равно у меня больше. Эх, вот бибелька. Ха-ха-ха. Да, экспертище. Профессионал прям. Ща. Штучки заберу. Ура, 9 уровень БП. Тыры-дыры-дым. А, я же собрал. Что мне осталось? Фотки сделать и эти штучки. И все. Так. Сначала надо корону купить. А все потом остальное. Мор у меня много. Целых миллиардов. А тут что? Вот это только. Мало. Дыхание анимонии. Сколько у меня смолы? 38, еще надо 2. Еще подождем 2 смолы и все. Как раз будет 2 часа. Здравствуйте. Плаумен. А, плауэн. Тут надо 3 надо пройти. Совместный. С кем-то ведь всегда повеселее играть. Инвалид какой-то попался. Боже. Хочу. Парное. Кадзуха, где ты там? Ну, где этот чел-то? Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. Тра-дым-дым.
Он уже убежал, что ли? Фига он шустрый. Открыта следующая зона. Нет, это мое. Time to go. Ай, меня еще поймают. Time to go. Нужно больше. А все, есть 4400. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Тыры-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Тыры-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. А лучше один пройду к шопу. Это мне. Начать. Тыры-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Открывай. Все время пошло. Time to go. Ну явно с кем-то вы быстрее, конечно. Time to go. Окей. Бля. Time to go. Чекпоинт. Ой-ой, нет. Time to go. Тын-тын-тын-тын. А, бля. Time to go. 3200. Time to go. Time to go. Ой-ой. Time to go.
Но все, у меня есть уже 5000. Хватит. Time to go. Изи. Тырым. Обзор наград. Это все мне. Ты просто пушка, малышка, безделушка. Тырым. Открывайте. Блин. Чё они такие быстрые? Time to go. А! Чё они такие быстрые, ужас. Можно помедленнее. Буль. Ой. Такс. Ага. Он меня спалил. Бульк? Где бульк? Да блин, что они быстрые такие, ужас, прям страшно. Где эта штука, которая свет включает? Я точка, я вовсе не геншин импактер. Это сюда. Что за бульк? Ты что там наливаешь? Айхот бебрик. Опять бухаешь? Чай. Дын. Ой-ой. Хьюстон, у нас проблемы. Да что такое? Как они меня видят? Тут ничего. Ой-ой. А вон она. Штучка эта. Нет. Нет. Стой, шарик. Я так же, как и ты. Ты-ты-ты-ты. О, штучка. Уничтожить всех. Ахахаха. А, я понял, они в темноте намного быстрее двигаются. Все, япон, но уже поздно. Минута 56. Местами гололед.
Плауэн. Дыхание, анемони. Ура! Непон. 5000 надо было заработать. О, блин. Ну ладно, потом как-нибудь. Тут сделано. Теперь тут. Горы надо сфоткать. Начать съемку. Еще надо будет на работу съездить. Можно, да? И ход бебрик. Мне придется отключиться. Потому что айхот бебрику надо БП, там все такое. С 8 утра до 17:00. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Good book. Тым. А как сфоткать-то? А, вон, штука 6. Получить. Начать съемку. Получить. И где она, съемка? Внизу? Наверху? А вон. Подтвердить. Персонаж анимации бездействия. Пон. Ну, анимация бездействия где? Ух ты. Now, this is what I call a moment of solitude. Movement. Блин, там сейчас, наверное, мобы будут мешать. Мобы-бобы. Мобы-бобы. Ушко делать? Ну ладно. Я сейчас вот уже отключусь. Хоп. Мобы-бобы.
Так прикольно шагает. Хэп, хэп. Ой. Я нажал ульту Юми. Вот я молодец. А зачем мне дерево фоткать? Не понимаю. Ну все изи получается. Все сделал. Вообще уже. Густая. Ну все. Все сделано. Изи. Ура, у меня есть курточка. Интересно, что выпадет. Большой и толстый. Вау. Вау. Ладно. Все. Хватит. По-моему, все.